With global attention turned to the Middle East, Russia has launched a new ground offensive in eastern Ukraine. This couple have endured almost 2 years of full-scale fighting. But this new assault is the final straw. They're leaving. Others are less keen to go. Хочет вас забрать к себе в Доброполье. Потому что здесь стреляют, потом вас вывести, может, и не будет возможности. Поняли? А что я ж там буду делать? Жить спокойной жизнью. Там свет Нет. есть, вода, все Да. есть. Бабушка. Нет, А что ты будешь делать? Ни воды достать, ни хлеба, нифига. ничего. Hennady Yudin is a policeman. His job now, evacuating civilians. Вдалося переконати, це зайняло у нас більше 1,5 години, мабуть. Під обстрілами і обмовляли. Буквально за 100-200 метрів у нас зривались ворожі снаряди. These evacuations are taking place around Avdiivka, an industrial hub that has become a symbol of Ukrainian resistance. 6 months ago, Newsnight reported from inside this bombed-out Ukrainian town, travelling in with Igor, a local man, as he ran in aid supplies for the civilian population. Зараз їдемо по дорозі, яка є єдиною артерією сполучення. It was early summer. Ukraine's counter-offensive was imminent. Hopes were high. Ми ж все робимо заради перемоги. Хтось там доставляє хліб, хтось возить щось. В принципі, ми протидіємо. Чим ближе к дому, тим нам теплее одеваться. 6 months on, that picture is very different. A stalling Ukrainian campaign, the world's gaze turned to the Middle East, and a new Russian assault aimed at finally encircling Avdiivka, a defensive stronghold and gateway to the occupied east. Igor's had a ringside seat. Виїхали ми там щось близько, може, 3-ї в Авдіївку. This Russian kamikaze drone had him in its sights, and that's Igor's van down below. Метрів 400-500, може, десь там плюс-мінус до лінії розмежування. Ну, їхали, спускались. З правої сторони вікна, там, лобового, така була спалах жорсткий такий, хлопок. Отак потрогали себе там трохи, ну, все вроде норм. Ну и максимально быстро удалялись с места. Слушай, ну я думаю, вряд ли это снаряд. Какую его? Что это Может, было? гранату кто-то кидал? Такую гранату? А, типа сверху? Так быстро я еще по старой части города не ездил никогда. Сука, хуй я больше хлеб я не повезу, честно, блядь. Ебал, дремал. The attack on Igor last month came as Moscow launched its new offensive against Avdiivka. Russian tanks and waves of troops were deployed to surround the town. Airstrikes and artillery pounded already devastated residential areas where some 1,500 civilians still remain. Hennady, the policeman's seen it all. Це мій рідне місто Авдіївка. Я там народився, виріс і кожного дня, в'їжджаючи в місто, бачу нові руйнування, це боляче. Будинок, де я виріс, де мешкали мої батьки, повністю зруйнований. So far, the Ukrainians have repelled these assaults, inflicting huge losses on Russia's soldiers. Almost 7,000 killed or wounded, claims Ukraine's military. Whatever the figure, and that one is unverified, the UK's Ministry of Defence says these are among Russia's biggest casualty rates of the war. The Russians only managed to advance on the north flank a little bit above 1.5 kilometers, and at a tremendous expense of man-powered vehicles. I suspect that the Ukrainians will be able to hold out and continue to bleed Russian forces. Moscow's campaign to capture Avdiivka may be less about battlefield strategy and more about securing a propaganda prize back in Russia. Russia's forces have been on Avdiivka's doorstep for almost a decade, since first taking over nearby territory in 2014. Since then, Ukraine's long-standing fortifications have, so far, held back a total Russian breakthrough. But a new wave of ground assaults appears imminent, with reports of 40,000 Russian soldiers massed on 3 sides of the town. And this threatens to turn Avdiivka into another Bakhmut,
that nearby city turned battleground, bombarded into oblivion. Avdiivka сьогодні це десятки обстрілів міста. More battle-hardened soldier than bureaucrat, this is the town's mayor, Vitaly Barabash. Просто ці авіабомбові удари, вони будинки складають, просто як карткові будинки. To break the deadlock, Barabash is among many who want more firepower from the West. Це F-16, вони потрібні. Треба більше, не знаю, систем HIMARS. Until then, Ukrainians like Igor will continue to feel the brunt of Russia's onslaught. Слушай, они как бы утомили вот этими своими бомбами. Якщо так буде ще там багато тижнів там або на пару місяців, то там в принципі навіть фундаментів не залишиться. Meanwhile, emergency workers like Gennady deal with their own private tragedies. Last year, his young daughter passed away. Давай. З моєю жінкою, з мамою, і вони лягли спати, і ранку вона не проснулася. Мене більше стала мотивувати моя робота. Я все можливе роблю для цього, щоб і вивести людей, і спасти дітей з міста і з цього жаху. That horror shows no sign of abating. And with the world focused on the Middle East, the question now is, how long can Ukraine hold the line? And how long can it depend on the West?